My name is Srinivas Reddy. I am a communication skills trainer. So I have been teaching for last 20 years. See, today I would like to teach present perfect continuous tense. అంటే ఏంటి అంటే గతంలో ప్రారంభమై ఇప్పటికీ జరుగుతూ ఉన్నదాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటారు. అదే దీన్ని మనం క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఎలా అడగాలి క్వశ్చన్స్? మీరు ఉదయం నుంచి ఏం చేస్తున్నారని అడగాలి. అతను ఉదయం నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, నిన్నటి నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, 4 days నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, 4 years నుంచి ఏం చేయాలి, అట్లా గతం నుంచి ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్స్ని ఎలా అడగాలి అంటే సి ఫస్ట్ హ్యావ్తో స్టార్ట్ చేయాలి. హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ బీన్ రావాలి ప్లస్ వర్బ్కి ఇంగ్ ఐఎన్జి ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? So this is the way how to ask the question. Model 1. We have 5 models. See, have you been waiting here since morning? మీరు ఇక్కడ ఉదయం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారా, లేకుంటే అతను ఇక్కడ ఉదయం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అడగాలి. యాజ్ హీ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ సిన్స్ మార్నింగ్, లైక్ దిస్. హ్యావ్ యూ బీన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఫర్ 10 years? You can also ask a shortcut. Sometimes you can remove this one also. Have you been in this field for 10 years? Have you been happy since morning? You can also ask like this. So state and event, I have already told you. State means there is no verb. Event means there is a verb. There are 2 types of sentence in English language, event and state. For example, I am teaching, it is event. I am a teacher, it is state. Even past tense also, I was busy yesterday, that is state. I was waiting for you, that is event. Even future also, I will come tomorrow, that is event. I will be busy tomorrow. So without verb, with verb. Without verb, it is called state. With verb, it is called event. So మనం అడిగేటప్పుడు ఎట్లా అడగాలి? హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ సిన్స్ మార్నింగ్ అలా అడగచ్చు, లేదా హ్యావ్ యూ బీన్ హియర్ సిన్స్ మార్నింగ్. యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, హ్యావ్ నాట్ని షార్ట్కట్లో హ్యావింట్, హ్యాజ్ నాట్, హ్యాజింట్, సబ్జెక్ట్ బీన్, verb 1 plus ing plus object, question mark, like this. Like this you can ask. Haven't you been in office since morning? మీరు ఉదయం నుంచి ఆఫీస్లో లేరా? మీరు ఎగ్జామ్ రాయటం లేదా 4 days నుంచి? హ్యావెంట్ యూ బీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్? రాయటం లేదా? అతను రాయటం లేదంటే యాజెంట్ హీ బీన్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ 4 days, లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ మోడల్ 3, ఇంటరాగేటివ్ word have or has plus subject been, verb 1 plus ing plus object, question mark. See, మీరు ఉదయం నుంచి ఏం చేస్తున్నారు అడగాలి. హౌ టు ఆస్క్, వాట్ హ్యావ్ యూ బీన్ డూయింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్? వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ 10 years? 10 years నుంచి ఎక్కడ ఉంటున్నారు? అది అతను ఎక్కడ ఉంటున్నాడంటే వేర్ హ్యాజ్ హీ బీన్ లివింగ్ ఫర్ 10 years? మీరు ఎంతకాలం నుంచి ఉన్నారని అడగాలి. ఎంతకాలం అంటే హౌ లాంగ్. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ హియర్? హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ హీ బీన్ లివింగ్ హియర్? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ రైట్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. English language, how to ask the question, how to tell the answers. It is an art to speak in English. See, how to, question is different, answer is different. Some people, they don't know what is question, what is answer. They're using, you know, antar. That's not do you know. So like this here also, మీరు 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారా అన్నప్పుడు you have been working 10 years, it is wrong. Have you been working for 10 years? For 10, for and 10. What is meaning of for? You know, for means it is used for approximate time. Since it is used point of time, like exact time. Since 1992, since morning, since yesterday, since I came to city, like that. For 10 years, for 12 years, for 20 years. Approximate, like అందాజ్ చెప్పినప్పుడు ఫర్ అంటాం, యాక్యురేట్గా కరెక్ట్ చెప్పినప్పుడు సిన్స్ అంటాం. యు నో దట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, 4th one, who plus has been, are understanding, plus v1 plus ing plus object, like this.
who has been teaching here? Ever teach చేస్తున్నారు? Who has been working here for 10 years? Who has been supporting you? Like this. ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవరు వస్తున్నారు? ఎప్పుడు 10 years నుంచి 20 years నుంచి ఇది ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు? Who has been running this institute for 10 years? ఒకవేళ ఇయర్ చెప్పాలనుకోండి, who has been running this institute since 2010, like that. Next, last one, why plus have into, have not ని షార్ట్కట్లో have into or has into plus subject plus been. Are you writing? Plus V1 plus ing plus object. క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఎందుకు రావటం లేదు 4 days నుంచి అడగాలి. ఎందుకు రావటం లేదు? ఎందుకు అంటే వై హ్యావింట్ యూ బీన్ కమింగ్ ఫర్ 10 days? అతను ఎందుకు రావటం లేదు? వై హ్యాజింట్ హీ బీన్ కమింగ్ ఫర్ 10 days? లైక్ దిస్. అకార్డింగ్ టు సబ్జెక్ట్ వీ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఎందుకు, క్వశ్చన్లో నెగిటివ్, ఎందుకు రావటం లేదు? ఎందుకు వస్తున్నావంటే వై హ్యావ్ యూ బీన్ కమింగ్. ఎందుకు రావటం లేదు? వై హ్యావింట్ యూ బీన్ కమింగ్. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్, వేరాజ్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్స్ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఎందుకు వస్తున్నావు, ఎందుకు రావటం లేదు. వస్తున్నావా, రావటం లేదా, ఎందుకు వస్తున్నావు. సో యూ షుడ్ నో ద తెలుగు ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ నో ద తెలుగు అకార్డింగ్ టు కెన్ ఆస్ ద క్వశ్చన్. ఎందుకు 4 days నుంచి వస్తున్నావంటే వై హ్యావ్ యూ బీన్ కమింగ్ ఫర్ 10 days. ఎందుకు రావటం లేదన్నప్పుడు వై హ్యావింట్ యూ బీన్ కమింగ్ ఫర్ 10 days. Suppose if you ask third person, why hasn't he been coming for 10 days? So here, this is the question, present perfect continuous tense means. So గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు అడిగేటప్పుడు ఇట్లా అడగాలి. Have you been, has he been, like this. According to subject, you can use these 5 structures. Total present tense has been completed. You know present tense, simple present tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. So in present tense, simple present tense, 5 modals completed, and present continuous tense, 5 modals completed, present perfect, 5 modals completed, present perfect continuous tense, 5 modals. Total 20 structures have been given. It's very present tense questions have been total 20 structures have been completed. In next episode, we can use past tense and future tense also. It is very, very important communication is very, it is a big asset nowadays. Okay, so 20 structures have been given. Just you go through the structures, you will get the lot of fluency also. Okay, thank you very much to give this opportunity.